Hello students, welcome to our channel MASTER-SUBASH. आज पढ़िबा +2 फर्स्ट ईयर इंग्लिश कोर्स द कैंसर फाइट फ्रॉम हिरोशिमा टू हॉस्टन रित्सुको कोमाकी रित्सुको कोमाकी। देखो डॉक्टर रित्सुको कोमाकी was living with her family near Osaka when the atomic bomb exploded on her native Hiroshima in 1945. 1945 ମସିହାରେ ଜାପାନ ହିରୋସୀମା ସହରରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହିରୋସୀମାର ନିକଟରେ ଡକ୍ଟର ରିତ୍ସୁକୋ କୋମାକି ରହୁଥିଲେ। But the family returned to the devastated city when she was 4. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହରକୁ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। And Komaki grew up a witness to the long-term effects. କୋମାକି ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରଭାବର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖି which like contributed heavily to the deaths to about half her relatives including her father. ବହୁତ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେହି ମୃତକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ। Like many Japanese, she developed both fascination with and fear of radiation. ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାପାନୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ବିକିରଣର ଭୟ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। When her close friend Sadako Sasaki died at the age of 11 of radiation-related leukemia, Komaki vowed to become a cancer doctor. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସଡାକୋ ସାସାକି 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପରମାଣୁ ବୋମାର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବରେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଶପଥ ନେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ। Today, Dr. Komaki has learned how to apply radiation creatively and no longer fears it. ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର କୋମାକି ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମିର ସର୍ଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ନେଗେଟିଭରେ ଲୋକଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି, ତାର ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ଭଲ ଦିଗରେ ଭଲ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ କର୍କଟ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। Instead, as clinical section chief and program director of thoracic radiation oncology at the University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston. ସେ ହଷ୍ଟନରେ ଥିବା ଟେକ୍ସାସ MD ଆଣ୍ଡରସନ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟରରେ ଥୋରାକିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡିଏସନ ଏକୋନୋଲୋଜିର ଏଟା ମେଡିକାଲ ନାଁଟା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲର ରିସର୍ଚ୍ଚର ନାଁଟା। She uses it in increasingly sophisticated ways to fight cancer. ସେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣକୁ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଉପଶମ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି। She is one of the world's leading researchers and advocates of proton radiation beam therapy.
ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟନ୍ ରଶ୍ମିର ପ୍ରୟୋଗରେ କର୍କଟ ବ୍ୟାଧି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। An emerging treatment that many oncologists consider the safest and most effective available. କେତେକ ଚିକିତ୍ସକ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଟନ୍ ରଶ୍ମିର ପ୍ରୟୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନିରାପଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ। ଓଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସକ ଓଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। And according to the Komaki, her work is much better done in the context of university program than at private institution. କୋମାକିଙ୍କ ମତରେ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। Our patients, including all of our proton patients, are treated under clinical trials. ଆମର ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟନ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। Which monitor results on large numbers of patients, she points out. ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟନ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରି ତାର ସୁଫଳ ଏବଂ କୁଫଳ ଜଣାପଡୁଛି। ମନିଟରିଂ ମାନେ ସୁଫଳ ଆଉ କୁଫଳ ଜଣାପଡୁଛି। It is difficult to treat patient on a trial at a private hospital or clinics. ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା କ୍ଲିନିକରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। They do not have enough manpower and they do not have review boards that can check on the compliance of eligibility and maintain strict quality control of treatment. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସକ, ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଅଭାବ ରହିଛି। କୋଉଠି? କ୍ଲିନିକରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। This means patients get better care here. ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଇଟା ଆମର ଯେମିତି କଟକରେ ଅଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ମେଡିକାଲ, ସେମିତି ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମେସିନ ଗୁଡାକ ରହିପାରୁଛି। Recently awarded the Juan A. Del Rigato Foundation Gold Medal for Best Educator and Teacher. ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଜୁଆନ ଏ ଡେଲ ରିଗାଟୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। The higher education setting also allows Dr. Komaki to share her knowledge with the future innovators. ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର କୋମାଇଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଉପାୟ ବା ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। I try always to educate younger people, students and trainees as well as patients to live healthy lives and achieve their goal to help others. ଆୟତକେ କୋମାକି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା। ୟୁନିଟ୍ 2 Proton therapy
proton therapy like other forms of radiation aims ionizing particles on the target tumor to damage and ultimately destroy its cancerous cells. tumor अर्थ जोटी हमर कैंसर रोग होइछि कैंसर जीवाणु अछि से जाटा ट्यूमर बुझला प्रोटॉन थेरापी ताले प्रोटॉन चिकित्सा पद्धति थेरापी तो चिकित्सा पद्धति प्रोटॉन चिकित्सा पद्धति एक एक रूप तेजस्क्रिय रश्मिर जहा माध्यमरे ट्यूमर निर्दिष्ट क्षतिग्रस्त स्थान रे कर्कट संक्रमित कोष गुडी को चार्जित कणिका द्वारा साहाय्य नष्ट करि दिया जाए but proton beams are much more localized and powerful than the X-ray used in more established radiation therapies. किंतु प्रोटॉन रश्मि एक्स-रे रश्मि ठारू शीघ्र संक्रमित स्थान को चिन्हट करिदिए एवं अधिक शक्तिशाली विकिरण चिकित्सा पद्धति अटे In the latter, the dosage is big enough to kill the cancerous cells, but some radiation also hits the healthy cells around the tumor. परवर्ती समय जना पड़ा प्रोटॉन रश्मि कैंसर कोष को नष्ट करने सहित तो चारिपाख थिया भल कोष को भी नष्ट कर देउछि. This can cause such side effects as pneumonitis ହେଲା the silence pneumonitis esophagitis esophagitis pneumonitis hemophiles ହେଲା hemophiles and bone marrow toxicity to lead the growth of secondary cancers ହେଲା आउ थर देखो this can cause such side effects as pneumonitis esophagitis and bone marrow toxicity or lead to the growth of secondary cancers. ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯାହା ଫଳରେ ନିମୋନିଟିସ୍ ଏସୋଫାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ବିଷାକ୍ତ ହେବା କିମ୍ବା ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ ବୁଝିଗଲା ଏରା ସବୁ ରୋଗ ଯାହା ଫଳରେ ନିମୋନିଟିସ୍ ଏ ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ ନିମୋନିଟିସ୍ ଏସୋଫାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ବିଷାକ୍ତ ହେବା କିମ୍ବା ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ to reduce damage to healthy tissues by a scattered dose of low radiation ସୁସ୍ଥ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବିକିରଣକୁ କମ କରାଗଲା The oculologist requires sharply delineated radiation कर्कट रोगर चिकित्सक माने दरकार करନ୍ତି तीक्ष्ण निरपूत स्थान रे विकिरण पड़े and proton beams are shaped to almost perfectly match the specific tumor and aimed to strike it precisely ହେଲା प्रोटॉन रश्मि गुड़िक एपरी आकार दे परिणत कर दिया जाए रोगाग्रस्त स्थान रे ठीक एवं निर्दिष्ट भाव में पड़िबो एवं कैंसर जीवाणु को गुड़िक नष्ट करिवो नेक्स्ट collateral damage is thus minimal making
it feasible to hit the cancer with much bigger doses? ଅନାବଶ୍ୟକ ନଷ୍ଟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଟେ, ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହୁଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯାଏ। In addition, ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟନ ଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଫୋଟନ, ଫୋଟନ PHOTON photons. In addition, photon ଯୋଉଟା X-ray release up to 90% of their cancer 90% of their cancer fighting energy as they penetrate the skin and lose 30% of it by the time they reach the tumor. ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଫୋଟନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା 90% କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 30% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। Meaning their overall effectiveness is reduced by the percent. यार अर्थ हाराहारी 40% प्रभाव शून्य हो जाए। They also exits out the rear of the tumor of further damage healthy tissues behind it. ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥାନରୁ ପଛ ଭାଗର ଭଲ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବା ପାଇଁ। By controlling the speed with which it is shot into the body. ଶରୀରର ଭିତର ରଶ୍ମି ପ୍ରବେଶକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। The proton beam is calibrated to be at 30% of its maximum efficiency. Efficacy अलग n रहिबो efficacy near the skin level while gathering full strength when it actually reaches the tumor and it barely exits the body at all. ପ୍ରୋଟନ ରଶ୍ମି ଯେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ଭେଦ କରି ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥାନରେ 30% ପହଞ୍ଚେ, ସେଠାରୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ ଟ୍ୟୁମର ଯୋଉଠି ଥିବ ରୋଗ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ। Komaki says the treatment is most recommended for those whose localized cancer has not spread the distant part of the body. କୋମାକି କୁହନ୍ତି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। The success rate against prostate cancer, for example, is around 90 to 95%. ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ୟାନ୍ସର 90 ରୁ 95% ଉପଶମ ହେବ। But proton therapy succeed against many of the 130 known forms of cancer. କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟନ ଚିକିତ୍ସା 130 ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ କରିଥାଏ। A recent study led by Komaki and her husband Dr. James Cox. ଅଳ୍ପ ଦିନର ଘଟଣା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି କୋମାକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଡକ୍ଟର ଜେମ୍ସ କକ୍। ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ ଅପୋନୋଲୋଜି ଆଟ୍ UTMD ଆଣ୍ଡରସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର। ସେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ନାଁଟେ, ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନାଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଟନ ଥେରାପି when used simultaneously with the chemotherapy to treat lung cancer causes significantly less damage surrounding healthy cells than the other form of radiation. ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ
ଯେତେବେଳେ ଏକାବେଳେ ଏଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କିମୋଥେରାପିଟାକୁ ପ୍ରୋଟିଟି ଲଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିବ ହେଲା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡାକ କଜେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଲେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ, ଅଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଲ୍ଦି ସେଲ୍, ତା ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ସେଲ୍ ଗୁଡାକୁ ଅଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରେ and other form of radiation। ଅଲଗା ରେଡିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଭଲ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ଥିବ ଅଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରେ। It is also particularly effective from the children, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ। because it causes little if any collateral damage to their still growing tissues and organs, କାରଣ ଶରୀରର ଟିସ୍ୟୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧିରେ କମ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ, ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିନଥାଏ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକୁ ବା ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ, ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ, ଟିସ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ। Likewise, the elderly are strong candidates because the tissues and organs surrounding their tumors are often too weak to withstand the more commonly employed radiation treatments। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥାନରେ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଟିସ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଏ ବିକିରଣ ରଶ୍ମିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ହେଲା, କାରଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକିରଣକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଦିଟାକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। Dr. Kumaki also stresses that the side effects are minimal. Nothing one patient who played a round of golf following each of his daily outpatient treatment। ଡକ୍ଟର କୋମାଇକି ଜୋର ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ କମ୍, ଜଣେ ବି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ କରିପାରନ୍ତି। Patients think this fabulous, she says। ସେ କୁହନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା। You know why? ତୁମେ ଜାଣ କାହିଁକି? They rarely get sick from proton treatment itself। Are you sure you are giving me the treatment? এই ଚିକିତ୍ସା ରୋଗୀମାନେ କମ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସତରେ ଆପଣ କଣ ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି? It is amazing how much proton treatment they can tolerate compared to photon treatment। ପ୍ରୋଟନ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ସୁଖକର କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଫୋଟନ ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 2 ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।